Estas Adamo. Hello, welcome to the stream. My name is Adam. I asked you all how it's going in Esperanto, and it's going well. So, if you're new to this stream, and probably you are, I'm trying to learn 100 different languages at various levels. I want to learn 10 at a really high level, and the 90 at a basic level. It's really weird thing to want to do, but why not? Um, uh, Usually I give you sort of a linguistic update about what's been going on, but nothing really too interesting has happened. I've been speaking, practicing Esperanto, and one funny thing is I was at work the other day, and I made a joke that I was boring. And we were talking about languages, and then I didn't say that I was learning 100 languages, but like there was like how many, the question, how many languages can you speak? And I'm like, well, I can hold a conversation in English, French, Polish, Spanish, and Esperanto. And somebody was like, oh, you are very interesting. And I think that speaking multiple languages doesn't actually make it interesting, but that's a different topic. So, in my personal life, two big milestones happened. One, I found a new apartment, which is only minimally more expensive than the one I'm living in now, which is crazy because it's 17 meters. And every year they increase the amount I have to pay for my rent. So if I stayed here, it would be the same as me moving. It's kind of like one of those situations where you want to get a raise, so it's hard to get a raise. But if you change your company, it's easier to get a raise, I guess. Kind of like that. And then today I had a divorce hearing, and that was really interesting because my ex asked for a certain amount of money, crazy amount of money for the children. But she said that she was just asking it, like, she asked that much, which is her right to ask that much, and I don't make that much that she asked. And then I was trying to explain everything in Polish. It did not go well. So it was a good day for her in court, not a good day for me in court, but I hope I won't go to prison. Yay! She said she promised not to send me to prison, so yeah. We'll see about that. But I think, and the other thing, I talked to my boss about a promotion, so I'm probably going to get a promotion, and then usually I get like 2 raises every year, so I think I'll be able to handle it eventually. How long eventually is, we don't know, but we will see. Alright, so I'm focusing on Esperanto now, so I have done Duolingo already, although it's taking a long time. I haven't done Closemaster, so I will do Closemaster. And I can't see any of your questions if you are watching the live stream, so if you have any questions, go to my YouTube channel, which is Adam Todd Leverton, and look for the live, and then I will look for the live videos, ask a question there, and then I'll get back to you. So maybe I will just focus on the ones I'm going to talk soon. So Spanish. Quiero vivir aquí. Quiero vivir aquí. Yo he ido. Yo he ido. Yo he ido. Nadie se sabe su nombre. Nadie se sabe su nombre. Mi mamá no fue una buena madre. Mi mamá no fue una buena madre. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. Son casi las 3. Son casi las 3. El hermano de mi padre es mi tío. El hermano de mi padre es mi tío. Nadie quiere
pero uno de nosotros tiene que hacerlo. Nadie quiere, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. ¿Sabes dónde está todo? ¿Sabes dónde está todo? Buenas. Buenas. Da lo mismo si vas hoy o mañana. Da lo mismo si vas hoy o mañana. Eres padre ahora. Eres padre ahora. Por lo menos deberías decir gracias. Por lo menos deberías decir gracias. En algún lugar son las 5 en punto ahora. En algún lugar son las 5 en punto ahora. Tu madre me quiere. Tu madre me quiere. That reminds me, because in Spain, they give you the time on the radio. They say, oh, it's 6 in Madrid and 5 in Las Canarias or whatever. In Canada, Te lo iba a decir. it's hard to explain, but they used to do this thing where on the radio every day they would have this like beep, and it would be like, when you hear the beep, it will be 12 o'clock, like a beep followed by a dash or something like that. It will be 12 o'clock in Ottawa, and then like all of the different time zones, something like that. En la vida nada es para siempre. Well, they got rid of that without any announcement, and it had been going on for like 60, 70 years or something. And it's weird because, like, does that really cost so much? Like, why stop it? I mean, it's not useful anymore, but it's a nice tradition. Puede que le haya pasado algo. Because they're... No te voy a dejar. Él le gusta a todas las chicas. I forgot. I think it's called the Heika or something. Heya or something. I don't remember exactly, but in Krakow, and I don't know when this tradition started. Like, they say it's an old tradition, but you know, those old traditions could be only like 50 years old or something. But so basically, if you go to Krakow and you go to the main square, I think every 12 o'clock or something, you'll hear this guy, and he'll be like bugling, and then he'll cut off in the middle of the note. And the story is that there was some guy, basically when the Tartars invaded, so the Tartars were the Mongols, when they invaded, because they reached to Krakow, amazingly, they were like really far west in Europe. Nobody remembers that, but so they were in Krakow, and the legend goes that a Mongol archer, shot one of the buglers when he was doing the call, and so he was doing the song, and then he got shot, and then it finished. So the Canadian one isn't so dramatic as that, but I mean, I don't mind a tradition when it doesn't hurt anyone, you know. Ahora tenemos mucho que hacer. Fue hace mucho tiempo. Tengo que estar allí. Tengo que estar ahí. Es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. Él no era solo un padre para mí. Él no era solo un padre para mí. Ahora es un hombre. Ahora es un hombre. Ya he estado allí. Ya he estado allí. Tenemos que tomar esto muy en serio. Tenemos que tomar esto muy en serio. Soy el hombre de la casa. Soy el hombre de la casa. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego.
Ne nur via patro, sed ankaŭ mi estas kontraŭ via plano. Mi havas iun bonan. Ekde kiam? Li vidis neniun. Kion Thomas prenis? Mi amas lin. Mi pensas, tial mi estas. Li estas la plej bona afero kiu jam okazis por mi. Mi povas fari tion la tutan tagon. Nia domo estas sufiĉe grande por 5 el ni. Kion vi havis? Mi ne scias kion diri. Mi havos bonan tagon. Permesu min vidi. Tom restas ekstere. Se necesas, mi baldaŭ venos. Mi ne scias pri tiu afero. Mi konas lin de 10 jaroj. Tiu pli bonas, ĉu ne? Ĉu ne? Mi ankoraŭ I don't think this is... I still talk with you. That's not I need to talk to you. Or, I don't know, maybe I don't know that verb form yet because I only know simple like as, basically. And I'm trying to do a section in the Duolingo, and I noticed that there is actually... So, the first section, at least in Esperanto, is 8 sections. The first 8 units. Second section? How many units do you think? Yeah, that's right, 20. Mi credas ke tiu estas la sola afero kiun mi povas fari por vi. Kiu estas tiu virino? Mi pensas ke ni iru ĉiu kune. Ĉu vi jam scias tion? Lasu min rigardi. Kiel pri morgaŭ? Tio okazas tro rapide. Neniu venas facile. Kiel longe vi restos? I don't think that's going to work. Now it's kind of a nice day. It's like raining. Pluvas. How do you say now? Hodiaŭ pluvas. Pluvos kaj pluvis. But it's nice to be inside, I would say. Earlier, I was outside walking in it.
Okay, French. Autre chose. Autre chose? Je viens d'arriver de Paris. Je viens d'arriver de Paris. C'est plein aujourd'hui. C'est plein aujourd'hui. Ça voulant dire non. Ça voulait dire non. Il s'assit près d'elle. Il s'assit près d'elle. Je peux seulement parler pour moi. Je peux seulement parler pour moi. Tom est à terre. Tom est à terre. Vous êtes loin d'elle, n'est-ce pas? Vous êtes l'une d'elles, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Elle l'aimait encore. Elle l'aimait encore. Et j'ai presque eu raison. J'ai presque eu raison. J'ai presque eu raison. Ils ne sont pas encore chez eux. Ils ne sont pas encore chez eux. Je cours. Je cours. C'est ce que il aura lieu. C'est ce qui aura lieu. Je m'en sens tellement en vie en ce moment. Je me sens tellement en vie en ce moment. Je lui ai donné le peu d'argent que j'avais sur moi. Je lui ai donné le peu d'argent que j'avais sur moi. Mais maintenant, je pense que Internet ce n'est pas une droit fait pour les enfants. Même maintenant, je pense qu'Internet n'est pas un endroit fait pour les enfants. Je veux seulement ce qui est le mieux pour tout le monde. Je veux seulement ce qui est le mieux pour tout le monde. I know my pronunciation isn't perfect in French, but what I like when you're reading French is that the rhythm kind of flows naturally. That That was a little bit offensive. I didn't mean it to be. Je t'assure que ce n'est pas qu'une question d'argent. Je t'assure que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est comme ça que le font les pros. C'est comme ça que le font les pros. Personne ne voulant m'écouter. Personne ne voulait m'écouter. Il y a 2 heures de matin. Il est 2 heures du matin. 2 heures. Dis-moi ce dont tu as besoin. Dis-moi ce dont tu as besoin et je vais t'expliquer comment t'en passer. Merci à tous ceux qui ont fait partie de ma vie ici au Royaume-Uni. Merci à tous ceux qui ont fait partie de ma vie ici au Royaume-Uni. Que vas-tu mettre ce soir? Que vas-tu mettre ce soir? Il y a très fin. Il est très fin. Vers où va ce train? Vers où va ce train? Venez-vous? Venez-vous? Nous avons tous passé du bon temps. Nous avons tous passé du bon temps. Que veux-tu voir?
tant que tu y es? Que veux-tu voir tant que tu y es? Serait-ce de l'amour? Serait-ce de l'amour? Oh, I wasn't done yet. Je n'ai pas fini pratiquer en close master, mais maintenant je vais pratiquer la langue polski. Nie kończyłem ćwiczyć przez close master i teraz będę ćwiczyć po polsku. To niespodzianka. To niespodzianka. Oh, also, like, it was a courtroom, right? And I was like, my ex was on one side with her lawyer, and I was on the other side by myself. And the judge had a microphone, but he was like, talking like really quietly into the microphone, and the stenographer was right beside me, like writing everything he was saying, but she was typing. Maybe it was just a machine, but it was like, and the judge is like, it was very hard. Tom zostawił nam parę rzeczy. Tom zostawił nam parę rzeczy. Nikt nie próbował mi pomóc. Nikt nie próbował mi pomóc. Mam wrażenie, że widziałem już gdzieś te buty. Mam wrażenie, że widziałam już gdzieś te buty. Wiem, że to tylko sen. Wiem, że to tylko sen. Myślę, że to jest jedyna rzecz, jaką mogę dla ciebie zrobić. Myślę, że to jest jedyna rzecz, jaką mogę dla ciebie zrobić. Ta woda jest dobrze. Ta woda jest dobra. Według mnie on nie przyjdzie. Według niej on nie przyjdzie. Chciałbym spać nieco dłużej. Chciałbym spać nieco dłużej. Powiedzieli, że to w porządku. Powiedzieli, że to w porządku. Nie potrafisz zrozumieć. Nie potrafisz zrozumieć. Zostanę tutaj cały miesiąc. Zostanę tutaj cały miesiąc. Z kim byłeś ostatnie noce? I don't know if I can translate Z this. kim byłeś ostatniej nocy? I guess not, because I translate it it translates it when I get it right. Nigdy nie myślałem, że jeszcze cię kiedykolwiek zobaczę. Nigdy nie myślałem, że jeszcze cię kiedykolwiek zobaczę. Tom i Mary wyglądają, jakby byli dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Tom i Mary wyglądają, jakby byli dla siebie kimś więcej, niż tylko przyjaciółmi. And also the judge asked me how it was a really weird situation, because it was like, ask me a bunch of questions about the divorce, and it's like, I mean, I'm sure getting a divorce is weird in every country, but I think maybe this is like a specifically Polish thing. So there's like 5 questions, like, you
like that they'll ask you about, like, one is alimony and one is like, do you agree to get a divorce? Is there, like, there's 5 introductory questions, and then there's like other questions Widziałem samolot. which are strange. Well, I mean, they're not strange, but it's basically like, how old are your children, and, like, do they go to school, and, like, what are they doing, and do you have any contact with them? Is there any difficulty contacting with them? Do you still want to be, like, do you still have parental rights? Yes, all of that stuff. Straightforward questions. And that's, like, the first part. And then, like, the about the kids is not, like, the last questions were first, and the questions about the children didn't come later. But before asking myself or my ex about any questions about the children, the the judge was like, "Oh, we need a witness," and it's like, the lawyer was like, "Witness," and my ex, like, I mean, we're not friends or anything. That would be a stretch to say we're friends, but we don't hate each other, I would also say. Like, I mean, we have a lot of history. So I'm looking at her, and I know she's like, "What the fuck?" Sorry, I'm swearing. She's like, what the hell? What's going on? Like, why didn't you have a witness? And luckily, her sisters were outside for moral support, and we were talking, like, I was talking to my ex before, and I'm like, uh, like, were your sisters here for moral support or to be witnesses? And she's like, no, moral support. I'm like, oh, okay. So then the Wychodzę judge is za like, mąż. we need a witness, and I see the lawyer go, oh my god. And, like, he's like, the judge is complaining that I did something wrong, which makes sense because I didn't have a lawyer, and he's complaining that the lawyer for my ex did something wrong, and he's not happy. I mean, he's like a little bit, I don't know how to interpret how judges feel, but he doesn't feel great, I guess, at this situation. So we need to we need a witness, he decides. Jakie So to piękne. he calls, like, the my ex's younger sister to the stand, and she's, like, a little bit shocked. Like, she comes in and she's like, like, she's not going to the witness stand, whatever. And, like, I can kind of like, understand how it feels, because I was, like, practicing all morning what I wanted to say, and I didn't say anything like I wanted to say, basically. But, I was stressed, and my ex was stressed, and I think, oh. Nie jestem już dzieckiem. But To wcale anyway, nie ma sensu. so my point was, like, it was weird. So the judge calls her, and then she asks, like, her some questions about, like, first, how old are you? And she was so nervous. She was like, 31? I don't know. Nie jestem już dzieckiem. Let's go out. And then the judge is like, well, what year were you born? And she says, oh, I was born in whatever year that was, that would make you 31. And so then she's like, the judge is like, do these 2 people have children? Yes. It was weird. Do these 2 people have children? Yes. What are their names? So he's like, Kuva, Yakub, and, like, the other one. I shouldn't say what their names are, but, like, and how old are they? And what do they do? And, like, this is before, like, I was asked, or my ex was asked, and basically it was a strange experience. But then finally it gets to be my turn to say something, and Nie jestem co do tego pewny. To zależy. finally I get to say something, and
it's like, well, how old are you? And I'm like, 46, because that's 46 in Polish. And he's like, oh, I thought you said 36, which is like weird because like they had microphones, but the microphones weren't on, and the trial was being recorded. It was really strange. I don't know. Weird experience, like I said. Czy możesz mi podać swoje nazwisko i numer telefonu? Czy możesz mi podać swoje nazwisko i numer telefonu? Mam nadzieję, że się panu spodoba. Mam nadzieję, że się panu spodoba. Noc jest młoda. Noc jest młoda. Nie jestem pewny, czy chcę to zobaczyć. Nie jestem pewny, czy chcę to zobaczyć. Nie mogę kochać nikogo poza tobą. Nie mogę kochać nikogo poza tobą. Wejdź albo wyjdź. Wejdź albo wyjdź. Jadę tam co roku. Jadę tam co roku. Nie jesteś już dzieckiem. Nie jesteś już dzieckiem. Moi rodzice nie żyją. Moi rodzice nie żyją? Sounded like a question. So it was a very weird day. Like, obviously, I don't recommend getting divorced, but I think it's one of those experiences that's actually good to have in life. So you know how it's like. I wasn't that stressed because, you know, I knew it was coming and I did practice a lot speaking. But, you know, then I like realized I don't know if I'm supposed to say Wysoki Sądzie, Pani Sędzia, whatever. It was strange. What are you doing? Drops. What's going on with drops? Oh. Okay. Halloween animation that's gonna break the app. I don't want to do... Okay. I want to do the basics. Granda. Granda. Consentite. Ne. Saluton. Saluton. Dankon. 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 Bonvolu. Bonvolu. Dankon. Chemizo. Chemizo. Ne. Yes. Au. Ow. Mi amas vin. It's not creepy anyway. Granda. Grunda. Why are they saying Grunda? It's Granda. Grunda. I don't know. Mia familio. Malgranda. Festo. Festo. Gis.
Ĝis. Dankon. Konsentite. Aŭ. Malgranda. Malgranda. Ĉi tio. Saluton. Saluton. Jes. Ne. Malgranda. Malgranda. Oh no. Sun okulvitroj. Konsentite. Konsentite. Mi ŝatas. Dankon. Malgranda. Konsentite. Consentita. It's a hard word to say just for yes. Or okay. Yes. Ĉi tio. Yeah, I'm really sleepy. I slept surprisingly well today. I mean, like all week I had problems sleeping because I was worried about things. It's funny, I was more worried about getting an apartment and going to court, but hopefully the universe will know what to do with me. Okay, so now I'm going to read something in Spanish, then French, then Polish, then Esperanto. Me llamo James y yo soy abogado, dice James. ¿Y qué acabas de decir sobre el FBI y la operación derrocar al rey? Pregunta Nacho. Me lo he inventado todo, lo siento. No te conozco y no quiero saberlo, dice James. No sé cómo te llamas. Tengo mala memoria para las caras, dice James. Si nos dejas marchar, olvidaremos todo lo que ha pasado. Chicos. Nacho se acerca a Tuco y hablan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que se vayan? Pregunta Nacho. No lo sé. Me dijo que era del FBI, dice Tuco. ¿De verdad crees que estos tipos pueden ser del FBI? Dice Nacho. Puede ser, vinieron a mi casa y fueron groseros con mi abuela, grita Tuco. ¿Y el abogado? Abogado. No es que sea una maleducada, dice Nacho. Vale, podemos dejar que se vaya, dice Tuco.
Nacho se acerca a James y le suelta las manos. Gracias, has hecho lo correcto, dice James. ¿Qué va a pasar con los chicos? Es mejor que no lo sepas. Vete, dice Nacho. James empieza a andar, pero luego se da la vuelta. Déjame decirte algo. No merecen morir, dice. ¿Eres completamente estúpido? Dice Tuco. Son muy jóvenes. Piensa en su madre, dice Santiago. No me importa su madre, dice Tuco. Trabaja todo el día, probablemente como tu madre, para ellos, dice James. Cuando estábamos en casa de tu abuela, querías que se fueran, dice James. Eso significa que eres estricto, pero justo. La justicia por encima de todo. ¿Sería justo romperles las piernas? Pregunta Tuco. Creo que eso es demasiado. Podrías pegarles, dice James. Eso es ridículo. Bien, les romperé las piernas, dice Tuco. Okay. I didn't watch that show, but kind of funny what he did to them. Okay. Maybe. Now here we go. Readings in French. No, I'm logged in. Am I not logged in? Yes, I need to log in. What? Oh, maybe I logged in that way. I don't know. Okay, here we go. I know. Do this one. C'est ma vie. C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer. J'ai 12 ans, 11, et je suis canadien. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Summer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ces pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. C'est bêtant, nous continuons de parler anglais à la maison, car mes
parents ne voulons pas que je perde ma langue natale. La famille Summer parle anglais lorsque elle est à la maison. Comment sont les Français? Comment s'appelle la maman de la famille Summer? What is her mother's name? Emily Summer. Yay! Okay. Now we go to... No, change the language. Oh, did I log out? Yes, here I can change the language. Okay, changing it to Polish. Adam i jego przyjaciele. Cześć, mam na imię Adam i mam 18 lat. Mieszkam w Krakowie. To duże, piękne miasto na południu Polski. Dziś opowiem ci o moich dwóch przyjaciołach. Chodzimy do jednej szkoły. W weekendy gramy razem w piłkę nożną. Tomek to mój kolega z klasy, jest wysoki i chudy, chociaż bardzo lubi jeść. Jego hobby to gotowanie, a zwłaszcza kuchnia polska. Tomek mieszka na wsi. Codziennie jedzie do szkoły autobusem. Rodzice Tomka są lekarzami. Tomek też chce być lekarzem w przyszłości. Piotr to mój drugi przyjaciel. Jest ode mnie o rok młodszy. Piotr jest bardzo niski. Lubi czytać książki i grać w gry komputerowe. Tata Piotra jest nauczycielem w naszej szkole. Uczyć języka angielskiego. Piotr nie chce zostać nauczycielem. Mówi, że nudna praca. Piotr woli zostać dziennikarzem. Wants to be a doctor. They play football. Tomek is like that. Piotr, I don't remember how old Piotr is. What? Okay. English. Okay, and now we're going to read something in Esperanto. And then I'll try and speak those languages.
Where are my glasses? Ĉu vi bedaŭras, ke vi neniam vizitis Universalan Kongreson de Esperanto? La ĉiujara UK estas la plej granda Esperanto-renkontiĝo kaj la plej internacia. Certe partoprenida renkontiĝo por ĉiu esperantisto. Ekde 2020 eblas ĉesti UK-on antaŭ virtuale. La unua virtuala kongreso okazis en 2022, kiam necesis nuligi la normalan kongreso en Montrealo pro la pandemio. De tiam okazis vike ĉiujare. La unuaj du virtuala kongreso anstatuis la ĉeestan kongresojn, sed la aranĝoj estis tiel sukcesaj, ke oni decidis plu organizi virtualajn kongresojn aldone al la kutimaj UK-oj. La kvara virtuala kongreso de Esperanto okazos en novembro de la ĝi estas organizata de UEA kaj teknika reala de IAU. La muzika programo estos prizorgata de la muzik-eldonejo Vinig-Cosmo kaj de la faka asocio Uroka. No. I thought they were going to tell me what that was. La temo de la virtuala kongreso estos sama kiel tiu de la UK. Ĉi-jare ĉi la Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Torinjo oni diskutis la temon emigrado kun flui de homaj valoraj. Eblas legi pri tiu temo en la artikolo jam aperinta en UEA Facila. Eĉ se vi maltrafis la UK-on, nun vi povas partopreni en la diskutoj pri la kongreso temo ĉe la virtuala kongreso en novembro. Aldone al la kongreso temo estos tre varia programo sciencia, kultura kaj movada. Okazos ankaŭ la virtuala movada forino, kiam amaso da fakaj asocio prezentos sian agadon. Fakaj asocioj estas tiu, kiu okupiĝas pri apartaj fakoj: scienco, religio, ekonomio, socio, kulturo kaj multaj aliaj. Okay, so I basically understood that they're talking about what's going to be in this Congress, but I didn't understand fakoi. But I think it means like subjects, maybe? Dum la faka, eblos ne nur partopreni en la formala programo, sed ankaŭ renkonti alien esperantistojn en virtual ĉambroj por babili libere pro ĉia temo.
Kelkaj in la ĉambroj estos aparte dediĉitaj al nespertaj esperantoj, kiu parolas pli malfacile, sed esperible post la kvartago de la kongreso la nesperta esperantisto jam sukcesis paroli pli flui ol antui. When is this again? I think I might have some days off. I am moving, but when is this? No, it's right before. Oh, it's right before I move. Right before my time off. Ĝis la de novembro, ĉiu individuo membro de UE povas aliĝi al la virtua kongreso senpage. Si vi ne deziras aliĝi al UE, vi povas partopreni en la vike kontraŭ kotizo de okay. €50 tamen ne indas paĝi tiom, ĉar la aliĝo sen membrico kostas pli ol la membro kotizo de UE. Se vi ankoraŭ ne estas membro de UE, por eblas aliĝi sentempe al UE kaj por jena ligio. So basically, you can sign up to this virtual conference for €50, but the price of being a member of this organization is cheaper, which I'm thinking about doing, but maybe I will improve my Esperanto. Okay, so I will start with practicing the Esperanto now. Hodiaŭ pluvas. La vetero ne estas tre bona. La vetero estas malvarma. Mi ne labores hodiaŭ, ĉar mi iris to court. Mi ne scias kiam diras tion. Mi ŝatas hundidojn pli ol katidojn. Mi havas 2 infanojn. Uno estas knabo kaj uno estas knabino. Mi loĝas in Pollando, sed mi ne venas al Pollando. Mi venas el Kanado. I don't really have a lot of topics to talk about that I can talk about easily, honestly. Maintenant en français. Il pleut aujourd'hui. Je ne sais pas quand il ne fait pas, il ne pleut pas.
je pense que tous les jours maintenant seront la même parce que c'est presque novembre et dans le novembre c'est bardzo très trop mauvais. Okay, in Polish. Pogoda jest fatalna, pada deszcz cały czas i to dlatego, że jest prawie listopad i pogoda w listopadzie jest niedobrze. Nie wiem, kiedy ten pogoda będzie lepsza. Chyba w maju. Smutne, ale prawda. Ok. Ahora un poquito en español. El pájaro está ahí. Dos pájaros están ahí. Llueve. Y ahora no me siento bien. Porque me cosa con mi estómago cuando mi come dużo. Oh, I have to finish. My stomach's doing some weird things, so I need to eat something. So, but thank you for your time. If you have any questions, please go to the YouTube channel, Adam Todd Leverton, the live, and ask me a question. Thank you for watching. If you watched, bye.